How to integrate sin raised to nx when n is a positive integer? When n is a positive integer, odd or even, the function sin raised to nx may be integrated with the help of a reduction formula. We have to integrate sin raised to nx with the help of reduction formula by using reduction formula. Reduction formula. Reduction formula. What is a reduction formula? Any formula which expresses an integral in terms of another which is simpler is a reduction formula for the first integral. ഒരു ഇൻ്റഗ്രലിനെ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ്സ് എ റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല. അതായത് സൈൻ റേസ് ടു എൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ റേസ് ടു എൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു സൈൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സിൻ്റെ ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു എക്സിൻ്റെ ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ്സ് എ റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല. That is any formula which expresses an integral in terms of another which is simpler is a reduction formula. Now, a reduction formula are generally obtained by applying the rule of integration by parts. സാധാരണഗതിയിൽ integration by parts യൂസ് ചെയ്താണ് reduction formula ഫോം ചെയ്യുക. Integration by parts. Now, ഇപ്പോൾ സൈൻ റേസ് ടു എൻ എക്സ് എൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ സൈൻ റേസ് ടു എൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് അവിടെ എൻ ഒരു ഓഡ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് എൻ ഈസ് ആൻ ഓഡ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഈ കേസിൽ റിഡക്ഷൻ ഫോർമുലയേക്കാൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ് എൻ ബി ആൻ ഓഡ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ, ദെൻ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ റേസ് ടു എൻ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ റേസ് ടു n is an odd number, so we have to write that is n is equal to some 2k plus 1. So integral sin raised to 2k plus 1 x dx. That is equal to integral sin raised to 2kx into sin x dx. A raised to m plus n equal to a raised to m into a raised to n. Using this one, sin raised to 2k plus 1 x is equal to sin raised to 2kx into sin x dx. Sin raised to 1x, that is sin x. Now this is equal to integral sin raised to k or sin square x all raised to k into sin x dx. Now sin square x is equal to 1 minus cos square x. So this one is equal to integral 1 minus cos square x all raised to k into sin x dx. That is equal to integral 1 minus, if you substitute cos x is equal to t, this one is equal to t square. So 1 minus t square all raised to k into, then if cos x is equal to t, then minus sin x dx is equal to dt. So instead of sin x dx, substitute minus dt. So this is equal to integral minus taking outside minus 1 minus t square, integral 1 minus t square all raised to k dt. So we have to integrate this one using binomial theorem. Binomial expansion a plus b, the all raised to n equal to a plus b the all raised to n. In this case a equal to 1 and b equal to minus t square. A plus b the all raised to n equal to, in general, n c naught a raised to n plus n c1 a raised to n minus 1 into b plus n c2 a raised to n minus 2 into b square plus etc. plus ncn b raised to n. For any positive integer n is any positive integer,
integer, positive integer, where NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial, and the 0 factorial equal to 1. Here n0 equal to 1. So this first term is a raised to n. It's a binomial expansion. So using this binomial expansion, we have to expand this one, and here each term is simple terms. So we have to integrate each one separately. So n ഒരു odd positive integer ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ substitution method use ചെയ്ത് integrate ചെയ്യാം. So if n is an odd positive integer, then we have to use substitution method to find integral sin raised to nx dx. And generally, we have to use the reduction formula for finding integral sin raised to nx. If n is positive or n is odd or even, we have to use the reduction formula. For finding reduction formula, integral sin raised to nx, that is equal to nx dx, that is equal to, we have to write this one as integral sin raised to n minus 1x into sin x dx. Using integration by parts, first into integral of the second, integration by parts. First one is first one is sin raised to n minus 1x and second term is sin x. So first into integral of the second, integral of sin x is minus cos x, minus integral of differential of the first, sin raised to n minus 1x into differential n minus 1 into sin raised to n minus 2x into sin x into derivative cos x. So first into integral of the second minus integral of differential of the first into integral of the second, that is minus cos x. Second one is sin x into integral minus cos x dx. Integration by parts, that is equal to minus cos x sin n minus 1x, then minus of minus plus n minus 1 constant taking outside, n minus 1 into integral sin raised to n minus 2x into cos square x. Cos square x is equal to 1 minus sin square x dx. Again, that is equal to minus cos x sin raised to n minus 1x plus n minus 1 into integral, taking inside, multiply this one, sin raised to n minus 2x dx minus, multiplying this one, next to term, n minus 1 into integral sin raised to n minus 2x into sin square x, that is sin raised to nx, sin raised to nx dx. Now take this term to left side. So n minus 1 into integral sin raised to nx dx plus left side la integral sin raised to nx dx equal to minus cos x into sin raised to n minus 1x plus n minus 1 into integral sin raised to n minus 2x dx. Adding these two terms, n minus 1 into integral sin raised to nx dx plus integral sin raised to sin raised to nx dx. So adding these two, we get n into n minus 1 plus 1. So n into integral sin raised to nx dx is equal to minus cos x sin raised to n minus 1x plus n minus 1 into integral sin raised to n minus 2x dx.
So integral sin raised to nx dx equal to minus cos x into sin raised to n minus 1x divided by, taking right side, divided by n plus n minus 1 divided by n into integral sin raised to n minus 2x dx. This is our reduction formula. So finding integral sin raised to nx ds, we have to evaluate the right side, that is minus cos x into sin raised to n minus 1x divided by n plus n minus 1 divided by n into integral sin raised to n minus 2x dx. Okay, now two problems. Integrate sin cube x. So n ഇവിടെ odd ആണ്, ഒന്നെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് വൺ integrate sin raised to 4x. Okay.